Hi, everyone. Today is Thursday, June 11th, and at school, things were um, uh, dominated a little bit more by the World Cup opening game between Mexico and South Africa. So I was preparing some exercises related to the soccer and so with the two classes that I had, and in the last class at 1 o'clock, between like 1 and 3, we were watching the game. But before, when I had the eighth and ninth graders, I decided I was trying to get some ideas through ChatGPT, like what could keep them entertained with something. So I noticed that an idea about Pictionary. So the first thing I did was get a list of about like 90 soccer related words, then get it down to about 40 of them that could be drawn or described. And then we had the words and a short definition to keep it easy to understand what that was referring to. And then as everybody as a group kind of connecting, finding the little papers with the words, and then the little bit longer ones for the definitions, and then try to match them up, and then do that again as like everybody, and then do them as like two teams trying to put their mix of words and definitions together, and who could kind of get it faster. And then once we did that, then we started splitting them up into like two teams and taking turns. So I would show like the word to two people. They would start drawing it and then trying to get their teammate to guess, and then kind of getting points there. And then they'd switch. The other partner is drawing, and the other one's trying to guess, and trying to get the word that we were learning for that. And so yeah, that kept them kind of busy. I think they ended up getting by like 9 and 4, so I think we ended up getting about 15 or so words. And that was something competitive, and they enjoy that, and they can kind of laugh and go like, what is that word? So it's not just a grammar exercise. Then with the other group, the second, third graders, there were fewer of them that had come to the school, so um, I had print out a word search with the 48 names of all the countries that are participating in the World Cup, and then on the back a drawing of like two players, so they could kind of work on that as well. I decided to work on the word search or work on the drawing, and then there was lunch, and then towards the end of lunch was the 1 o'clock kickoff. So we had a lot of the primary school students in one room, and a TV that they could see. And then after halftime, then some of the primary school students, I think, went back to, some of them were leaving at 2 o'clock, and then some of them who stayed could kind of finish watching. And with the um, secondary students, the sixth, seventh, eighth graders in the classroom where I was teaching in sixth grade, I had projected that on the whiteboard, and I also had a speaker so they could hear that. And so yeah, the Mexican team won 2-0, and then afterwards, yeah, as soon as the game finished, the school had finished for the day, and the traffic was very light to get back home. And this evening, uh, because a lot of people are
with the games and celebrating stuff, my schedule is open, and I'm just kind of trying to get some rest and take care of a couple things here around home, and maybe prepare some food for tomorrow for lunch, and then get to bed early if I can, since I've been going to bed a little bit later, and probably try to watch the, the next game in the first group between South Korea and the Czech Republic. That's about it for today. Hola a todos. Hoy es el 11 de junio y hoy fue la inauguración del Mundial de 2026 y aquí vivo en México, entonces pues en la escuela estaban con la jersey, con la playera y muy emocionado para el partido. Entonces, pues aproveché eso de hacer dos actividades para el mundial. Entonces, con la secundaria, entonces buscando algo de vocabularios relacionados con el partido y relacionar como la palabra y también la división. Y muchos conocen el partido o el juego en español o francés, pero no tanto en inglés. Entonces eso era una oportunidad de aprender ese vocabulario y luego dividirlos como en grupo de poner las palabras y definiciones juntos y hacerlo un poco como temporizado y luego pasar a tomar ese vocabulario y hacerlo en equipos de como Pictionary. Y eso sí fue un poco más divertido de hacerles trabajar en equipo o en competición contra los compañeros. Y luego en la siguiente clase tuve una sopa de letras con como todos los nombres de los países que participan en el mundial. Entonces eso estaban buscando las palabras y también de otro lado como un dibujo de dos jugadores. Entonces podían escoger un poco si no querían hacer la sopa, entonces si querían dibujar y eso estaba un poco más como light, como actividad antes del partido y luego a la una, después de comer, vimos la primera parte del partido y luego en otro salón con secundaria proyecté el partido en el pizarrón con el proyector y entonces sí, con secundaria ellos estaban un poco desesperados que los niños en primaria estaban moviendo, cambiando de lugar cada ratito. Entonces ellos podían estar un poco más quietos y sentados para ver el partido y interesados a ver el partido. Luego ya a la hora que se acabó el partido, pues también se acabó el día en la escuela y el tráfico para regresar estaba bastante tranquilo. Entonces sí, y México ganó 2-0 contra Sudáfrica. Y ahorita la tarde, debido al partido, pues las cosas están un poco tranquilos y espero dormir temprano hoy, porque ya llevo unos días durmiendo tarde. Eso es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi, c'est l'11 juin et donc c'est enfin le commencement du mondial euh, avec l'inauguration au Mexique et comme j'habite au Mexique, donc les enfants étaient très euh, 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 enthousiastes pour le match. Donc, je profitais pour faire deux activités pour un groupe de 4e, 5e. Donc, on faisait des mots de vocabulaire
pour le match, comme header ou goalpost ou crossbar, ce genre de vocabulaire en anglais et aussi les petites définitions pour associer et chercher pour apprendre, puis après le faire contre le chronomètre. Et après, la dernière partie, c'était des équipes de Pictionary. Donc chacun voyait le mot et puis après le dessiner pour que son camarade d'équipe pouvait chercher le mot juste pour gagner un point. Et ça, c'était amusant pour le match. Donc, plusieurs ils connaissaient ces mots en espagnol ou en français, mais pas forcément en anglais. Et après, l'autre groupe avec CE1, CE2, je préparais des mots mêlés avec les noms des pays qui participent dans le mondial cette fois. Donc, il y a 48 pays cette fois. Et ça nous a occupé toute la séance à chercher ces mots en diagonale, verticale, horizontale, à l'envers. Et de l'autre côté, je mettrais un dessin qui pouvait décorer pour les joueurs. Il y avait certains qui s'amusaient à chercher des drapeaux pour les pays. Et après l'heure de repas, on a commencé à regarder le match à 1 heure. Et dans une pièce avec une télé. Et puis après, pour la deuxième moitié, les élèves en secondaire et collège, ils ont voulu aller dans une autre salle pour regarder, vu que les enfants en primaire, ils se bougeaient pas mal et ils se tenaient pas en place. Et le Mexique a gagné 2-0 et puis tout de suite après, pour sortir de l'école, c'était très très tranquille la circulation. Donc, la plupart des gens, ils restaient chez eux ou ils étaient ailleurs, chez quelqu'un, chez un restaurant pour vous regarder ensemble. Et cet après-midi, maintenant, je peux me reposer un petit peu et j'espère que ce soir, je peux dormir un peu plus tôt, vu que ces derniers jours, je suis un peu fatigué pour dormir tard. Voilà. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, der 11. Juni und heute beginnt der mondisches World Cup und in Mexiko die Leute sind sehr enthusiast und mit viel Enthusiasmus. Und in der Schule hatte ich 2 Stunden und wir haben etwas gemacht für Fußball und lernen Vokabeln und auch was bedeutet das und auch Drawing, Pictionary. Und danach hatte ich ein Word Search mit all die Länder in der World Cup und wir haben 1 Uhr Mexiko, Südafrika gesehen und Mexiko gewinnt oder gewandt. Und nach der Schule, es war sehr ruhiger, wir gehen zurück bei mir und jetzt habe ich keine Stunde am Abend. Ich kann ein bisschen ruhige Zeit haben und ich helfe schlafen früh. Diese Woche war ich spät im Bett und jetzt möchte ich
eine ruhige Abend zu tun. Das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il 11 giugno e ehm, oggi ha cominciato il World Cup e nella scuola ho fatto alcune attività per parlare di football e fare parole e definizione e drawing come Pictionary. Dopo questo un word search con tutte le paesi, no, tutti i paesi di World Cup e alle una ora abbiamo visto il partito di Messico e Sudafrica. Il Messico ha ganato e dopo la scuola è stato tranquillo per ritornare a casa e questa sera posso riposarmi un po', non c'è lezione e spero dormire tranquillo e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня четверг, это 11 июня, и сегодня начает World Cup, и в школе дети были очень счастливы, и я седлал несколько упражнения со словами о футбол и также word search, где весь страны в World Cup, и потом посмотрел Мексике и South Africa и Mexico выиграл, и после школы это было очень спокойно, чтобы вернулся домой. И сейчас я могу отдыхать немного, у меня нет занятия вечером, и надеюсь спать лучше и раньше, чем в разных днях этой недели. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.